well, first issue, we always hope for none, but what's going on, Motorhead fans? Welcome back to the channel. Guess who's back with us today? هي معاكم ابو الجهد. مرحبا متابعين موتورهيد. اليوم عندنا شغل مع الحر والصلعه هذه اللي جاي من الخدمه الوطنيه. جاهزين نرويكم شو الشغل. What we got going on today is a couple of different things. Easy job today. Replacing the oil dipstick for the customer. Her old one was broken. We're also going to be replacing the steering tie rod ends, brand new Motorcraft one, as well as the air filter. And like we like to do with all of our customers, just dropping a little STP fuel cleaner in there. That's going to be it. عن بالعربيه يعني علشان تكون واضحه. اذا ما تعرفون انجليزي اليوم شغالين على اول شيء سمبلي الاير فلتر. بنبدل الفلتر لانه جدا وسخ، فاذا كان فلتر وسخ لكن بتختنق. عندنا التايرودز اللي هو على عند اللي مشبوك عند التواير من الستيرنج سيستم، فبنبدل النفيذ عنده شويه في فايبريشن خفيف. والدبستيك هذه اللي هي قياس الاويل حق الماكينه، لان حقهم الاساسي مكسور زي ما انتم شايفين، فبنبدله وبنبلش على بعدين. اخر شيء دائما اي سياره نصلحها نضبطها بيكون تنظيف الفيول سيستم حقها، البساتن، الفالفات، كل نظام الاحتراق داخل الماكينه بيتنظف يعني. هذا ضروري حق اي سياره نضبطها. وعندنا شغله بعد اخيره حق الفلتر، بالذات لهالسياره صدمتني الموضوع الفلتر بسيط جدا. هالكليبات طلعها. هذا الفلتر ما يحتاج لاي شيء، بس لفه دوره تقول كانك فاتح غطاء بيبسي، بس بدل الفلتر الجديد بكل بساطه. صدمني. هذا الفلتر الجديد الموتوكرافت. طبعا دائما نحرص على السامان كلها تكون اوريجينال يعني فاكتوري، بس طبعا بيكون اكيد ثابت لانه في ربر وسكشن لانه يشفط، ممكن تشفط فتخليه دائما ثابت. فكل شيء تمام. ان شاء الله برويكم شو اللي بعده، الشغل اللي بعده. Alright, Motorhead fans, so this is the steering tie rod we're going to be replacing. The boot's ripped on the other side, letting all the grease out. Basically, this is going to be the new replacement. You have like a 10 millimeter on the bottom here. That's how you can lock the ball joint in place. Then using a wrench, 19 mil on this one, and is basically how you'll loosen the nut while also holding the stud in place. Once you have that out, you'll knock this whole steering link up out of the hole and basically rotate it out. What I like to do, what's important, is count the number of turns that it's going to take for you to remove the tie rod, and then put the new one the same number of turns in return, and your alignment is going to stay true. ممتاز. فهذا هو التايرود الحين عندنا. الحين طريقة الفك في التايرود في شيء مهم بخبركم اياه. المهم، فأول شيء بحاول أرخي هذا البرغي اللي هنا، بحاول أرخيه. إذا حاولت أرخيه لكن ما ارتخى وهذا دار معاه، بمسك هذا هنا اللي تحت، في عندك مثل السداسي الشكل، بحطه في البرغي وبرخيه. من يرتخي البرغي شوية بس يرتخي، ما نطلعه كامل البرغي، نخليه مكانه ونرخي هذه المنطقة، هذا مثل بولت صغير نرخيه علشان نقدر نلف التايرود ونفكه، لأن التايرود ينفك باللف ويطلع.
فبنرخي هذا وهذا، بعدين نمسك التايرود بنرخيه. التايرود لازم نحسب كم لفه يلف لما نطلعه كامل، عشان لما نركب التايرود الجديد، هذه قطعه جديده، نحسب كم لفه مثل ما فكينا نركبه، لان هذا هو ميزانيه الرود اللي يقولوا عنها هذه هي. فنحاول نعرف كم لفه عشان نعرف كم لفه ندخله، فهذه الطريقه بتكون. بوم. هذا الهامر، هذا المطرقه الربر يا اخوان، نستعملها عشان نطلع التايرود احسن من المتل قد ما نقدر، لان المتل الحديد، هذا الهامر الحديد صح يطلع اسرع، ولكن بيخرب لك الحديد اللي تحت، بيطعجهم يعني، بياكلهم شويه. فافضل سيفتي هذا، ويكون الحديد السليم تحت. Oh man. All right, well, first issue, we always hope for none, but as you can see, brand new part, fresh out of the box, is completely incorrect. As you can see, the new part, the hole is definitely way too big. So we're going to be reinstalling the old part, and we'll be back here again another day. So we didn't fix the car yet. We came here just to jack it, ونرفع نرجع مثل ما كان. All right, Motorhead fans, I just want to give a quick explanation of why we're replacing this tie rod. So as you can see, the boot on this one is all ripped. One of the other things is how easily this basically moves back and forth. There's no grease really keeping this together anymore. So that's why we're going to be replacing this with a nice new one, fresh new boot, as well as as you can see, it's very hard for me to move it manually by hand. So it's very important to keep these bushings and these parts replaced to keep the life of your tires and basically your vehicle safe. شوفوا رجلي تحت. هذا تكنيك كريس، هذا تكنيك المهندس. فأي تاير ثقيل ولا خفيف مهما كان، أنت ارفعه بس كده، حاول تسوي دائما داخله، ما بتحتاج تتعب تعور ظهرك، تدق لك ظهرك وتقعد ماسكنا مره من تحت برجلك، يقول كانك تلعب ريس. فالحين بحط البوس كذا، خلصنا. السياره فرملتين خلاص بدلنا كل شيء الا التاير هذاك اللي طلع غلطان فيه، فبروح يوم ثاني نبدل القطعه ونرجع نركبها مره ثانيه. فكذا انتهينا مع الديرت هاند. انا راضي كذا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني ان شاء الله. So yeah, we are basically done with this one for the day. Unfortunately, we are going to have to come back, replace the driver's side tie rod with the correct part, but everything else got replaced. Everything else looks good. It's finished this side. We've added the fuel additive, replaced the air filter, replaced the dipstick, inspected basically the whole vehicle again. And as Jojo showed you, our little foot technique, just try to get the tire on, save your back. But other than that, stay tuned, contact us, and that's it for Motorhead today.